Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management, and we are dealing with unit number 2, that is all about motivation and group dynamics. As far as the first part of the unit is concerned, motivation, we are done with that, and in the previous session we have completed with the introduction to group, right, and the characteristics of group. And today we will be taking up with the group dynamics. Even we have introduced ourselves to group dynamics. Today we'll take up with the the introduction of group dynamics and then the further related topics, right? So when one or two people come together, we generally call it group, right? Then in that case, what is group dynamics? If we wish to study that, let us try to understand like this, that when there is a group, right, means more than two people are together, right, there is obvious interaction between them, which are for, means that those interactions may be for increasing or decreasing the mutual cooperation, competitions or clash, is called group dynamics, right? That means group dynamics is such a kind of special process, or we can call it social process, જેની અંદર કારણ કે ગ્રુપ અને ગ્રુપના લોકો એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરે છે, ઇન્ટરેક્શન એટલે વાતચીત કરે છે, એનાથી યા તો મ્યુચ્યુઅલ કોઓપરેશન, કોમ્પિટિશન્સ ઓર ક્લેશ, કોન્ફ્લિક્ટ્સ, ઘર્ષણ વધે છે યા તો ઘટે છે, right? So that creates a kind of impact on the group members is known as, or whatever the changes that comes because of the interaction of the people in the group is said to be the group dynamics, right? So in short, if we try to just sum it up, that what is group dynamics, then we can say that how the group comes into existence. Group dynamics means how the group comes into existence. Group કેવી રીતે બન્યું છે, what is the pattern or method of their interaction or interrelationship, કઈ પ્રકારની group members ની interrelationship છે અથવા તો interaction છે, વાતચીત છે, how they influence each other, એકબીજાને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે, how they affect the organization, અને એ પ્રભાવિત કરવાથી જે પણ બિહેવિયર, ગ્રુપ બિહેવિયર અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશન બિહેવિયર જે આખું ડેવલપ થાય છે એનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને કેવી અસર પડે છે, what are their main and supplementary objectives, એ લોકોના મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, ગ્રુપનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ અને એના સપ્લિમેન્ટરી, દેટ મીન્સ સબોર્ડિનેટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ કઈ પ્રકારના છે, how they achieve their goals, કઈ રીતે goals achieve થાય છે, and how the group members satisfy their individual and group needs. That means group dynamics થી કઈ રીતે ગ્રુપ મેમ્બર્સ પોતાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અને ગ્રુપ નીડ્સ છે એ સેટિસ્ફાય કરે છે. જ્યારે આ બધું જ કોએક્ઝિસ્ટ કરતું હોય ત્યારે વી સે દેટ દેર ઇઝ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ઇન ધ organization. Thus, in an organization, when such activities of a particular group shows the dynamism of the group, that means changing, or the changes that comes up because of the group members, because of the presence of the group members, because of the interaction between them, because of the influence that they create, that is what is known as group dynamics, right? So now we'll come to the next point, that is characteristics of group dynamics, કે એની લાક્ષણિકતાઓ શું, group dynamics હોય તો એ ક્યારે ઓળખી શકાય છે. તો with the following characteristics we try to understand that what are the special features of group dynamics. Number 1, study of factor active in the group. ઘણી વખત ઘણા બધા પરિબળો ગ્રુપમાં હોય, રાઈટ, પણ એક્ટિવ કયું પરિબળ છે, કેટલા ફેક્ટર્સ છે એ એક્ટિવ છે, that is very important. So GD is the study of the common and uncommon different factors active in the group. Some persons may be experienced while some others may be experts, and more may be the newcomers. They all join the group to achieve the specific objectives. That means ઘણી બધી પ્રકારના લોકો ગ્રુપમાં જોડાયેલા હોય, એમાંથી અમુક લોકો એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય, અમુક એક્સપર્ટ્સ હોય અને અમુક ન્યૂકમર્સ હોય. હવે કયા ફેક્ટર્સ વધારે એક્ટિવલી કામ કરે છે એના આધારે ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ડેવલપ થાય છે. Next, social process. Then GD is a social process in which the members interact mutually in person and the effects of the social human relations in a group. That means group members give positive or negative reactions and its effect is found on the organization, because it is the social process. Social process એટલે સામાજિક પ્રક્રિયા છે. સામાજિક પ્રક્રિયા એટલા માટે કે human beings are considered to be the social animals and groups are made up of human beings, right? So their positive and negative reaction will definitely affect the organization. એની અસર છે એ નેગેટિવ હોઈ શકે
શકે અથવા પોઝિટિવ હોઈ શકે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર. નેક્સ્ટ, બિહેવિયર એઝ અ મેમ્બર ઓફ ધ ગ્રુપ. દરેક મેમ્બર છે એ ગ્રુપનો એક ભાગ છે, ગ્રુપનો મેમ્બર છે એ રીતે વર્તતો હોય છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ ધ સ્ટડી એઝ ટુ હાઉ એવરી મેમ્બર ઓફ ધ ગ્રુપ વિલ બિહેવ ફોર ગ્રુપ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ગ્રુપ ઓબ્જેક્ટિવ એઝ વેલ એઝ વેન ધ ગ્રુપ ઇઝ સ્ટ્રગલિંગ, then what situations may be created and how the individual will create positive and negative effects. That means પોતાનું બિહેવિયર છે એ ગ્રુપમાં કઈ પ્રકારનું છે, ગ્રુપના ઓબ્જેક્ટિવ્સ કઈ રીતે મેળવવાના છે, જ્યારે ગ્રુપ સ્ટ્રગલ કરે છે then what situations may be created and how the individual will create, અને એના થકી દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એ પોતાની પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ઇફેક્ટ ગ્રુપ ઉપર અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર કેવી રીતે પાડે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ફોર્થ વન ઇઝ રિલેશનશિપ બિટવીન સોશિયલ એન્ડ human elements. It is concerned with social relations and human relations among the group members. The effect of the social and human relation is created on the departments and the work achievement. Naturally, કઈ પ્રકારની human relationship છે. If the human relation or if the effects are favorable, then it makes management successful, and if they are adverse, then it fails. Naturally, જો human relations છે એકબીજા સાથેની કોર્ડિયલ છે, એમિકેબલ છે, ફ્રેન્ડલી છે, ફેવરેબલ છે, તો નેચરલી મેનેજમેન્ટ સક્સેસફુલી કામ કરી શકે, અને જો નથી તો એ પ્રકારની પછી નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ઊભી થાય છે, ઓર ધ મેનેજમેન્ટ મે અલ્ટિમેટલી ફેલ. Next comes up at the centers of the social science. It is at the center of the social science because in all the types of social sciences, the effect of group behavior is found. In fact, the study of effect of group behavior is group dynamics, and it provides a kind of guidance in the leadership, motivation, control, directing and accomplishment of the group objectives. That means દરેક social science is at the center. That means social science છે એ સેન્ટરમાં છે, કારણ કે લોકો અને એનું બિહેવિયર છે એનું સ્ટડી છે, એને ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ કહેવાય. કે ઇન ફેક્ટ વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ધ ગ્રુપ, રાઈટ. જે ગ્રુપ કઈ રીતે વર્તે છે, કે ગ્રુપનું કેવું બિહેવિયર છે, એનું ઇફેક્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર કઈ પ્રકારનું આવે છે, એને જનરલી આપણે ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ તરીકે ઓળખતા હોય છે. સો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ ગાઈડન્સ. કોને ગાઈડન્સ આપે છે? લીડરશિપ માટે પણ ગાઈડન્સ ક્રિએટ કરે છે, મોટિવેશન ક્રિએટ કરવા માટે, કંટ્રોલિંગ કરવા માટે. ડાયનેમિક્સ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ છે એ બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે, એન્ડ ઇટ ઓલ્સો it helps to accomplishes the group objectives. The sixth one comes up is causes of group creation. From GD, it can be known as to why people create groups. It can also be known as to which specific aim or feeling the group members remain united together, and based on which the estimation and the treatment of every member can be ascertained. Group dynamics છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે, કારણ કે ગ્રુપ ક્રિએશન એના દ્વારા થાય છે. તો ગ્રુપ કઈ પ્રકારનું ગ્રુપ ક્રિએટ થયું છે, એનો સ્પેસિફિક એમ શું છે, મેમ્બર્સની પોતાની ફિલિંગ શું છે, વેન દે આર યુનાઇટેડ ટુગેધર, રાઈટ, હાઉ દે ટ્રીટ ઇચ અધર, રાઈટ, એન્ડ ધોઝ થિંગ્સ કેન બી એસર્ટેન્ડ. એવી બધી વસ્તુઓ નક્કી કરી શકાય છે. એટલા માટે ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ છે એમાં ઇટ્સ અ કોઝ ઇઝ વન ઓફ ધ કોઝ ઓફ ગ્રુપ ક્રિએશન, રાઈટ. સો ધીઝ આર ઓલ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ. Group dynamics is the changes that are coming due to the existence of the people in the group and due to their interaction with each other. Because they influence each other, they create a kind of impact on the behavior of the other person. The impact can be seen in the organization behavior also, right. So these are the characteristics. Next, what we are going to do is going to be the importance of group dynamics. શા માટે ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ છે એ અત્યારે આપણે ભણીએ છીએ, અથવા કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને પોતાનું ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ સમજવું શું કામ જરૂરી છે, રાઈટ. દેન Number 1, proximity, interaction and influence. That means જો ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ તમે સ્ટડી કરતા હો અથવા ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, તો એનાથી પ્રોક્ઝિમિટી, દેટ મીન્સ નિયરનેસ, કઈ પ્રકારનું ઇન્ટરેક્શન છે, કઈ પ્રકારનો ઇન્ફ્લુઅન્સ છે એકબીજા ઉપર, કઈ પ્રકારનો પ્રભાવ પાડે છે એકબીજા ઉપર, એ નક્કી કરી શકાય છે. સો people like to in close contact with each other. They are in a continuous interaction with each other and influencing them, right. That means people are in close contact with each other. એકબીજા સાથે ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં હોય છે જ્યારે ગ્રુપમાં કામ કરતા હોય છે. They are in a continuous interaction, એક સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા હોય છે અને એકબીજાને પ્રભાવિત કરતા હોય છે. Number 2,
Why group dynamics is important? Securities. So by joining the group, we can reduce the amount of insecurity. That is very common, right? When a person cannot do things by himself, or when he feels insecure, he may feel insecure when he is alone by himself, but when he is in a group, he feels completely secure and strong, right? So we feel stronger and have fewer self doubts and are more resistant to threats. Even one can get proper guidance and support. That is why we always like to be in the group, because we feel ourselves secured, we feel resistant towards threats. That means કોઈ પણ પ્રકારનો ભય છે એ ઓછા પ્રમાણમાં લાગે છે. પ્લસ ગ્રુપમાં હોઈએ તો સર્ટેન ગાઈડન્સ અને સપોર્ટ પણ મળતા રહે છે, રાઈટ? એસ્ટીમ. An individual can increase his self-esteem through group members. First, one may gain the esteem and associating with the high status people is reinforcing. Secondly, in the close relationship, an individual can develop as a group member, which provides the opportunity for the recognition and praise that are not available outside the group. That means when we join the group, we feel proud about joining the group, we feel recognized about being in the group, right? And we feel okay and we feel good that we are a part of this group. So what happens is we can get the praise, we can get the recognition if we are in the group, and that is why it increases the self-esteem. Next comes up is affiliation. Affiliation means connection. They enjoy the company of the people. When you are in a group, we enjoy the company of the people who possesses common interest. Common interest બધા group members વચ્ચે હોય છે. Especially when people are new to one organization, they are eager to find friends with whom they can check their perceptions of new or uncertain environments. That is why when we are there with a new environment or at a new place, then we'll always try to find out such kind of friends who are exactly having the same kind of interest that you have, or that will also tell you about the how to adjust in the uncertain environments, right? Fifth importance comes up is of the powers. Two ways power is offered in a group. Number one, saying, there is a saying, united we stand, divided we fall. That means આપણે એક સાથે હોય ત્યારે we stand together, right? અને when we divide, then we fall. તો સંપ ત્યાં jump, right? તો જ્યાં સાથે રહી શકાય છે તો we can stand together, and when we cannot stand together, the things fall off, right? So there is a strength in numbers, and there are driving force, and these are the driving force behind the unionization in the organization. That means because there is a power in the group, right? There is strength in number. If more people are there, it proves to be strong enough. So these two forces are kind of driving forces that helps the group to unite together. So it creates a power. Sixth important of the group dynamism is identities. Group helps us to find our identity and individuality. આપણે ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા હોય તો ઇન્ડિવિડ્યુઆલિટીનો પણ ખ્યાલ આવે છે. વ્યક્તિગત રીતે પણ આપણે આપણી જાતને આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ છીએ, as well as we can identify ourselves as the part of the group also in the form of group members. So group provides a kind of several others who will laugh, praise and admire oneself, which will in turn help to have his individuality in the group. That means તમે તમારી આઈડેન્ટિટી ઓળખ ઊભી કરી શકો છો ગ્રુપમાં પણ, ગ્રુપ મેમ્બર તરીકે પણ અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પણ. Huddle means group. Because of the administration, individuals, particularly executives, forms kind of informal get-together called huddles. It enables executive to deal with the emerging matters and decreases the amount of surprises. It can compensate for the lack of leadership by taking collective and unofficial responsibility for getting the things done. That means the seventh importance is the group can be created, which is known as informal group. When created by the executives, it is known as huddles, right? It enables, એનાથી ફાયદો એ થાય છે કે જે કોઈ ઇમર્જિંગ મેટર્સ હોય એ ડિસ્કસ કરી શકાય છે. Amount of surprises can be decreased, right? And it can compensate the lack of leadership. And if somebody is not having the leadership, you can take up the huddle together and you can take the collective actions. That means collectively એકબીજાને સાથે લઈને unofficial responsibility can also be given to the member of the group, and like that the things can be done or completed, right? Eighth is
in performing various functions. They fulfill a wide range of functions both for their members and for the large organization. It helps to realize and organize goals. So it helps to realize following. That means various functions can be performed when you are in a group, and that is why it is important. Number 1, working out complex and independent tasks, generally new ideas and generating new ideas and maybe new stages. There can be more creativity that can be used. We can facilitate and implement on the complex decisions and serving as a vehicle for training the new employees. And even the new employees can be trained at the different point of time, and likewise we can create a kind of an environment through which the complex decisions can be taken up. Training of the new employees can be there, new ideas can be generated, creativity can be created, or complex tasks which could have not been done alone, that those tasks can be done in group, right? And independent tasks can also be fulfilled. So these are the importance which tells us that why group dynamics is so very important, right? શું કામ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ છે એ આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને શું કામ there is reason to join the group. Then number 1, proximity, interaction, influence. Number 2, the securities can be there. esteem આપણું ડેવલપ થાય છે અથવા મેન્ટેન થાય છે. એફિલિએશન, એક જોડાણ ફીલ થાય છે એકબીજા સાથે, રાઈટ? and there is powerful feeling. That means you can feel the power when you are in a group. Again, it's the 6th point, why it is important. Then we can create the identities individually also and as a part of group member also. Next, the huddle or the group can be created informally, which helps to compensate if there is any lack of leadership. You can take collective actions, and unofficial responsibility for getting things done can also be managed. Next is performing various functions which cannot be performed normally by a person. એકલો વ્યક્તિ જ્યારે બધા functions નથી perform કરી શકતો, ત્યારે maybe in the group when he is performing he can achieve them, right? So complex tasks છે એ ફૂલફિલ કરી શકાય છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટાસ્ક તો થઈ જ શકે છે. નેક્સ્ટ, તમે નવા આઈડિયાઝ અને ક્રિએટિવિટી જનરેટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, વી કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓન ધ કોમ્પ્લેક્સ ડિસિઝન્સ, રાઈટ? કોમ્પ્લેક્સ ડિસિઝન્સ, જટિલ ડિસિઝન્સ, નિર્ણયો હોય એને ઇઝીલી we can facilitate it, or we can implement it, અમલમાં મૂકી શકાય છે, કારણ કે group of people are working together, and there can be it can work as a serving as a vehicle for training the new employees. અને ગ્રુપ અને ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ છે એ vehicle જેવું કામ કરે છે for training the new employees. So new employees who are joining, if you want to make them feel better, if you want to train them for some kind of purpose, then group, and when they are joining the group or when they are in the group, because of the group dynamics, that becomes easy. So here today what we have checked out are the topic of group dynamics, what it is all about, that we have seen, right? Group dynamics is nothing but the changes occurring in the group because of the presence or interaction of the group members. એકબીજા સાથે, કારણ કે ગ્રુપ અને ગ્રુપ મેમ્બર્સ વાતચીત કરે છે, પોતાના વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરે છે. So what happens because of that? They create the influence on each other. એકબીજા ઉપર પ્રભાવ મૂકે છે, અને એને લીધે એકબીજાના બિહેવિયરમાં, એના વર્તાવમાં ચેન્જીસ આવે છે. ઇટ મે ઇન્ક્રીઝ, ઇટ મે ડિક્રીઝ ધ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ટરેક્શન, ઓર મે બી કોમ્પિટિશન, ઓર ઇટ મે બી ધ ક્લેશિસ, રાઈટ? આમાંથી કાંઈ પણ વધે છે અથવા ઘટે છે, ફેવરેબલ થાય તો પણ સારી વસ્તુ છે, એન્ડ ઇટ કમ્સ અપ બિકોઝ ઓફ ધી ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ, અને અનફેવરેબલ વસ્તુઓ બહાર આવે તો પણ ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદાર છે. સો they are considered to be the changes, રાઈટ? એને લીધે, કારણ કે ઘણા બધા ગ્રુપ એકબીજા સાથે અથવા તો ઘણા બધા ગ્રુપ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનના કામ કરતા હોય છે, એટલે ગ્રુપ ડાયનેમિક્સ અને સ્ટડી કરવું અને એને રિલેટેડ પછી એક્શન્સ લેવા એ કોઈ પણ મેનેજર માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે, રાઈટ? સો this is all about group dynamics in today's lecture. When we meet next, we'll be learning about the process or stages of formulating a group. ગ્રુપ કેવી રીતે ફ્રેમ થાય છે એના અમુક સ્ટેજીસ છે, એને those stages we'll be learning in
the next session to come, right? So till we meet next, it's a goodbye from my side. Take care of yourselves and thank you. Please do note down the topics that we are doing. Please keep your notes ready with you so that you have enough material with you. Soon you'll get your text and materials from the college, but before we get that, you should be having proper notes which are which should be taken up from your video lectures, and it should be noted properly point wise, and follow the part like 1 2 3 4 as it has been mentioned on each lecture, or if not then go date wise so that you can manage with the continuity of the lecture, right? So this is it for today. When we meet next, we shall be discussing more topics on the same. Thank you.